I hope everybody has a glass, something to drink, enjoying your wine and Prosecco from thanks to Lube, thanks to Ed Prinz, and thanks to Public Artists Vienna, City Gallery Vienna, this amazing art gallery. Wir werden bisschen Deutsch und English auch zusammen. So I'm going to ask the questions in English, and she's going to answer maybe in German, maybe in English, depending on what's that she feels more comfortable with. And then I'll summarize what she says and probably change it quite a lot. Just but you know, so basically this is Sabrina Zebisch. She's a well-known artist from Germany originally, now here based in Vienna, but travels around the world a lot. You can see one of her pieces of art right here. She's working in abstract, she works with color, she has a big diversity of different pieces, a lot of different, so she comes at it from different styles. She only brought this one today, and she actually has experience with NFTs. Now, I just met Sabrina today, but actually I feel that maybe we met in a different life somewhere, and maybe because I saw the tattoo on her arm of the Indian goddess, and I thought, oh wow, is she an Indian goddess? And then I remembered back when I was in India when the pandemic started, and I got locked down in a hotel room. Right? Remember this, everybody? Remember the masks? Remember the masks? Remember the masks? Imagine. So we forget that the pandemic started, and the pandemic went on for 2 years. And well, by the way, welcome to all the Crypto Mondays community out there, everybody from New York, everybody everywhere, in London, everywhere else, all of our cities. But so during the pandemic, we had to wear these masks all the time, right? But what else couldn't you do? I know what I did. I took a motorcycle tour all the way through Italy and went to all the museums because I knew this was the only time it wasn't going to be a bunch of people in line to see Michelangelo. But what happened to you in your art? Where could it be? Who's going to buy it? Hanging on the wall in the gallery? Were you selling art, or did you transfer your business? I say business, and I know that artists have to live on their own, and it is a type of business, but did you transfer your art online? Were you making sales online? Did you open into the online art market? Because those people who did, like Beeple, we showed you Beeple, made $69 million off of a single piece of artwork by being the first one to move into NFTs. Now, NFTs became an art market, and up and down. So sometimes art, I think it's very valuable. I think that one's very valuable that actually she's made there. Maybe I would bid $10,000, 10,000 euros. Another person might come up to me and say, oh my God, that's the most amazing artwork I've seen. And I said, yeah, you know, the artist, she goes by the name Zesa. And oh my God, I've heard of her from some other place. How do I know that's a real Zesa? I said, well, when she sold it to me, she gave me an NFT. And so now, not with NFTs, you not only have the ability to conduct art digitally in a digital form or sell your real art digitally, you also can engage with fans and do these other things that weren't available. And so, you know, then you have the question, okay, Josh, you know, the mask is really funny, this and that, but now this is just some cheap FFP2 swine FFP masks, right? Got required to be here. Now imagine though that you were an artist and you designed this high fashion mask, also FFP2, made in Austria, designer. Now I just ripped this up. Now imagine that I was a designer, or Sabrina was the designer of this, and then I just stole it and used it. And you have no rights over it. But if you have an NFT for that, then you could make some kind of claim that this is the ownership of your art. And then you have this beautifully designed map. And guess what? Because it's an NFT,
every one of these masks that's sold way overpriced. And we got this from the Austrian elite. So this is the Austrian elite mask you may have for the low price of, how much was it? €5. €5 only. Now imagine you're the artist of this thing, and you design this, and you get, because it's written in a smart contract for the NFT, you get 10% of every mask sold. So you now just made, so if Sabrina was the one who did this, that's 50 cents each mask, 50 cents, because this design is worth money. You're artists, what you do is valuable to people. It's more valuable to us than most of the stuff we do, because we just work regular jobs. We just go by, do things day to day. We're not creating new realities. We're not expressing ourselves in new ways and creating the world. Most artists are getting paid nothing, and a few take everything. NFTs, from my opinion, break that open a little bit for more people to get involved with the game. Now, who we have here is somebody who's not afraid to jump into a new game. And I gotta wear my sunglasses. Sorry, my Crypto Mondays audience. Somebody's reminding me that I have to wear my sunglasses. I'm always wearing sunglasses on stage. So today's no exception. Thanks, guys. So Sabrina, you're an innovator in this area in Austria. Did you think of yourself when you started using NFTs that you would be considered such an innovator? Of course. Of course. Okay, tell us about it. Also ich hole etwas aus. Ja. Ich switche tatsächlich to German because it's, alles gut. Ich dann auch. Ich war schon immer ein sehr breit aufgestellter Mensch. Ich habe mit dem Thema Online-Marketing angefangen, als, glaube ich, die wenigsten wussten, was Online-Marketing überhaupt ist. Ich hatte als erste Frau in Deutschland überhaupt diese AdWords-Qualifizierung. Ich bin viel älter, als man meinen möchte. Das war wirklich damals in den Anfängen. Und habe mich deshalb zwangsweise natürlich mit dem Thema Digitalisierung immer schon beschäftigt. Das Thema NFT kam, ich glaube, so vor 6 Jahren ist es in mein Leben getreten, und ich fand es einfach spannend, weil es etwas Neues ist. Und ich bin jemand, das ist halt die Künstlerseele in mir, ich probiere wahnsinnig gerne neue Dinge aus, und wenn da irgendwas am Markt aufkommt, wo ich sage, oh toll, was Neues, dann springe ich sofort da drauf und beschäftige mich mit diesem Thema. Als ich angefangen hatte vor 6 Jahren mit dem Thema NFT, hatte ich mich tatsächlich mit diesem Thema Collectibles eher beschäftigt, wo man diese Äffchen, die wir von mir gesehen haben, die Katzen, also Tiere in allen Variationen. Ich hatte damals so Plüschis, habe ich sie genannt, das lief auch ganz gut. Dann habe ich aber typisch für mich das Interesse verloren, weil ich hatte mich eingearbeitet und gesehen, okay, ich habe jetzt verstanden, wie es funktioniert, mache zwischenzeitlich wieder irgendwas Neues. Dann habe ich dank Corona, muss man wirklich sagen, und Krisen haben ja auch immer in all ihrer Negativität etwas sehr Vorteilhaftes, habe ich mich etwas gut positioniert, war einfach freier zu reisen und die Welt zu entdecken, weil Kunden gemerkt haben, ich muss gar nicht physisch am gleichen Ort sein wie sie, sondern ich kann auch irgendwie in Wien, in Singapur, in Neuseeland oder wo auch immer sitzen. Habe dann die Zeit genutzt, um mich wieder kreativ auszudrücken und zu malen. Und kam dann, und jetzt wird es kompliziert, muss ich auf Deutsch sagen, weil ich wirklich da ich auch noch Bücher schreibe, wollte ich ursprünglich die Kunst mit der Literatur verknüpfen. Weil ich nie verstanden habe, dass Kunstformen in ihrer Unterschiedlichkeit so eine Distanzierung zueinander haben. Weil Kunst ist ein kreativer Prozess, und jemand, der sich grafisch ausdrückt, der kann in der Regel auch schreiben oder hat ein musisches Talent, was auch immer. Und das miteinander zu kombinieren, war dann die Herausforderung. Und dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich das abdecken? Und dann kam eben das Thema NFT dazu. Und zwar ist bei meinen Bildern ein Stück weit das Besondere, jedem physisch geschaffenen Gemälde ist ein Stück Literatur zugeordnet. Dieses Stück Literatur, das kann eine Short Story sein, das kann ein Stück Poetry, also jetzt können wir auch schon miteinander zu sprechen, kann, wie gesagt, eine Kurzgeschichte sein, ein ganzer Roman, was auch immer, also etwas, was ich auch verfasst und erschaffen habe. Und das ist aber exklusiv demjenigen vorbehalten, der das Werk physisch kauft.
Dieses Stück Literatur liegt also als eine Art Secret Key in dem NFT hinterlegt. Also in dem Moment, wo jemand das Bild kauft, bekommt er von mir das NFT dazu und kann über diesen Secret Key dann eben auch dieses Stück Literatur dazu abrufen. Und was ich aber, wenn ich zu viel... Yeah, no, this is perfect, 100%. Hey, you're making my life easier. So, hey, can someone take a couple pictures now? The cameraman left, I don't know, maybe they weren't paid passing out. So at some point, no, so, can alle auf Deutsch sprechen? Can alle verstehen Deutsch? Yeah, okay. I'll just review for everybody that just, try to keep it for 1 or 2 minutes, because I mean, I can only take in so much, but no, this is very interesting. So basically, she came from the marketing background and has a lot of different skills and abilities. And what she found is with NFTs, she saw an opportunity because she switched over to more artistic full time, if I understood correctly. She's always looking for new ways to use those combined skills of marketing and in her artwork, but now she's also taking it a step further into literature, and combining the art, the visual art with the literature in some ways. That's how far I got. Yeah. Okay. Also, no, geht weiter. Und ja, also eine Herausforderung, was ich heute Abend auch wieder in diesem Gespräch gemerkt habe. Wir stehen vor einem immensen gesellschaftlichen Wandel. Das hat angefangen natürlich, der erste Schritt vor ein paar Jahren war das Internet. Diese komplette Dezentralisierung. Also bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren war es ja tatsächlich so, sei es Literatur, Musik, Kunst. Es gab eine Handvoll Menschen, die eine Vorselektion getroffen haben. Es gab Literaturagenten oder Verlage, die gesagt haben, okay, dieser Roman, der gefällt uns, der wird veröffentlicht. Alle anderen, die darüber nicht irgendwie auf den Markt gekommen sind, wurden einfach nicht gesehen. Bei der Kunst das Gleiche, bei der Musik das Gleiche. Dank des Internets und dieses dezentralisierenden Gedankens haben wir jetzt die komfortable Situation, dass jeder, der etwas kreiert, hat die Möglichkeit, seine Zielgruppe zu finden. Also wir haben nicht mehr so eine krankhafte Vorselektion, was ein wahnsinnig spannender, innovativer Gedanke ist. Und das Herausfordernde daran ist aber, und das hat mich in der Kunstwelt oft leider, muss ich sagen, wirklich enttäuscht, gerade Künstler, Menschen, von denen man denkt, sie müssten sehr open-minded sein, die sind oftmals sehr beschränkt, weil sie das Neue als Gefahr wahrnehmen. Was ich verstehen kann, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich sitze auch oft da und denke mir so, what the fuck, ey, ich ziehe aufs Land und baue Kartoffeln an, weil ich möchte das alles nicht mehr in seiner Komplexität. Aber man sollte sich dem nicht verschließen. So what she's saying is basically that artists are people that are known for being like open-minded people and open for different things, trying out new things, breaking the molds, things like this. And there's a lot of skepticism and seeking for control of of this technology, when in fact it's kind of antithetical to the artist's essence and reason to be, which is kind of to say what the fuck and open up some worlds. Did I translate that correctly? WTF? All right, that was the part I was concerned about. And so as an artist, where do you see, so there's a lot of possibilities for NFTs. Now, which possibility did you take? All right, because you have been involved with your own art with NFT. Du hast deine eigene Kunst auf NFTs, oder anbietest du etwas für dein Fan Engagement? How do you engage with NFTs, and how do you use NFTs for your marketing or for your art? Wie nutzt man diese NFTs für Marketing und auch als Künstlerin, weil sie hat diese beide Fach. She has both skills. Also ich sehe es gar nicht nur als Marketinginstrument, sondern eher als ein kombinierendes Element. Ich meine, wir hatten jetzt gerade, du hast Corona vorher angesprochen, wir hatten diese extreme gesellschaftliche Spaltung. Und das, was ich versuche, ist eigentlich Menschen zusammenzuführen über die verschiedenen Channels, über die verschiedenen Arten der Kunst. Und wir haben auf der einen Seite, sage ich mal so, um jetzt irgendwie es so ein bisschen zielgruppengerecht zu machen, so den seriösen älteren Herrn, der vielleicht leidenschaftlich gerne Kunst sammelt.
der hat sich noch nie mit dem Thema NFT beschäftigt, der weiß nicht, was ein Wallet ist. Wenn ich dem sagen würde, hey, es gibt Metamask, lade das runter, würde er da schon sagen, was möchte diese Frau von mir? Ich will einfach nur das Kunstwerk kaufen und mir an die Wand setzen. Und ich glaube aber, über diese Kombination mit der Literatur schafft man einen Mehrwert. Ne? Also du machst Leute neugierig, wenn du sagst, hey, du kriegst nicht nur das Kunstwerk, du kriegst über das NFT dann ein weiteres Add-on, quasi etwas, was dir das Kunstwerk auch erklärt. Also ich schreibe ja diese Literatur und das, was die Literatur ausdrückt, das findet sich dann im Bild wieder. Hat das Literatur etwas dazu, ist das verbunden mit dem visuellen Kunst, so die Literatur, welche kommt zuerst? What comes first, the chicken or the egg? What comes first, the story or the painting? In meinem Fall tatsächlich erst die Story, dann das Painting. The meaning of life, everyone. She solved it. Sabrina Zebisch right now. Solve the meaning of life. All right. The story comes before the work, the picture work. Albert E. Kunden become biased. The customer gets biased. But only those customers that have a wallet and fund on the blockchain, and then they can easily get it. How much does it cost to get this literature NFT? Do you feel confident? Das ist unterschiedlich, was es gibt. Also kann ich mir jetzt auch jedes Lied da runterbrechen. Ich habe welche, die kosten 2.000 Euro, es gibt welche, die kosten 10.000 Euro. Ein anderer Ansatz ist aber, wie gesagt, es tut mir leid, das ist echt ein bisschen komplex, aber das ist sehr profound Gedanken. Es gibt einmal It's not due to wine. NFT, die direkt denken, also das ist absolut unique. Und dann gibt es aber noch Variationen vom eigentlichen NFT. Also du hast auch die Möglichkeit, nur ein NFT zu kaufen. Das ist ja nicht mit dem Kunstwerk gekoppelt. Und das ist eben der Ansatz, dass gerade die jüngere Generation, die vielleicht noch keinen Zugang zur Kunst hat, aber sich mit dem Thema NFT vertraut gemacht hat, die kann sagen, oh geil, das NFT gefällt mir, ich kaufe das NFT und darüber hinaus entdecke ich dann die anderen Künstler. You see, this is the marketing brain. You see this is the marketing artist here. See what she's saying is that, okay, if you want to buy the artwork, you can buy the artwork. If you want to claim the NFT in addition for buying a certain artwork or getting a certain NFT with an artwork, then you get that. You have that option, right? That's going to cost something else. But also, Sabrina said you could buy just the NFT. Somebody else can buy the artwork. You can buy the NFT, and you can get that piece. And so these are different channels, but also opening her art to more people, isn't it? To people that normally would never see your art, like me, because I'm always at crypto events, never at art galleries, unless I'm doing a crypto event or art gallery. So, but I'll go online and I'll buy an NFT, or I'll go online and maybe I meet her somewhere and she shows me her card, and I say, oh man, that's good stuff. I want to look at that. And I see, I could buy an NFT right away. I would do it in a minute. And then she could have some passive income from her art without needing to deal with a gallery or without needing to deal with other things. Now, we heard how great NFTs are. Ed Prinz did his wonderful workshop. People heard about the markets going up and down. Hopefully you're going to get seen or noticed by people, and your art's going to get sold and bought, and you're going to become a famous artist. And then you're going to come back and say, hey, thanks, Josh, a lot. Here's an NFT, because you helped me out and get into the market. And, and then I'm going to get a free NFT. But then, but that's all the good sides, right? The world is ideal in a utopia where Josh gets NFTs from all the artists. But there's a bad side too. How was that? How successful was your project? Was this experiment? Wie erfolgreich warst du in diesem Projekt mit all diesen NFTs? Yeah, grab a seat anywhere, gentlemen. Also dieses Projekt habe ich tatsächlich, als ich glaube, vor 2 Metern als Leben gerufen. Okay. More time. Ich habe nicht viel Kunstwerke auf dieser Linie verkauft. Also es ist nicht ein ganz schlechter Anfang. Und früher die NFTs, die bieten auch ganz gut. Das waren halt reine NFTs. Yeah. Deswegen, das kann ich tatsächlich noch nicht sagen. Aber utopischer Mensch, der ich immer bin, es geht ja jetzt nicht nur darum, finanziell sich zu bereichern. Natürlich ich freue mich jedes Mal, wenn ich Geld auf meiner Kunst verdiene. Aber viel spannender ist ja der Gedanke, dann und eben Menschen miteinander zu connecten. Kunst
Kunst einfach wieder zugänglich zu machen. Yeah. Weil wir gerade in der Kunst auch das Problem haben, und die meisten Galerien unternehmen diesen Space hier mal aus, der ist wirklich besonders. Sie sind sehr elitär. Die meisten Menschen trauen sich gar nicht in eine Galerie rein, weil sie sagen, oh mein Gott, da gehen Kunstwerke irgendwie ab 10.000 Euro groß. Wir haben also wieder diesen differenzierenden Gedanken. NFTs, jetzt von Bibelwerken mal abgesehen. Okay. Dann kriegst du teilweise schon sehr, sehr günstig. Und du kannst etwas sammeln, du kannst dich daran erfreuen und es ist sogar erschwinglich für jeden und jeder hat Zugriff darauf. So well, this is really awesome what you said, and I'm going to try and translate it the best I can. NFTs even work for poor people. No, if you don't have to be super rich and be able to buy a 10 or 20,000 euro piece of artwork. You can actually come here to City Gallery Vienna in Vienna, and it's next to the opera, and you can actually find some very good price artworks around here. As a matter of fact, a lot of these are under 2,000 euros, and some even a couple hundred euros. So quite amazing. I don't like some of the artists, truthfully, the art in here, but what I love is the diversity, and there's a lot of amazing stuff. I just saw a couple of pieces upstairs that looked really amazing, like Jackson Pollock with neon. That's amazing stuff. And then, of course, everything Sabrina does is amazing, because that's why, that's why I wanted her on stage. Maybe she'll give me an NFT if I keep asking over and over and over again. And maybe if I buy pieces of art. So, but this is the thing, is that so she's saying there's no reason not to get into this, because the downsides basically are not as much as the upsides, and that the upsides are great to bring more people into art, into being able to buy art, and to being able to appreciate art, new audiences, and then also engaging in existing audiences in a new way. So man kann, entschuldigen, das war ein bisschen kompliziert, mein Englisch, aber man kann engagieren, give it to me, tell me the right word. Man can engage with the fan. We call fan engagement, right, in marketing. You can, so men can engage. She said it beautifully, but you can engage with your fans in new ways, and engage with the market in new ways. And so it's not all rosy. It's not all utopia. There's some downsides. Do you think that artists should all be trying to incorporate some NFTs or blockchain or some type of modern AI or new technology? Or do you think that it's only for a few people and the others, well? That's a good question. Muss ich auch wieder philosophisch werden, Entschuldigung. Oh, du bist relativ philosophisch, you know, Literatur. Deswegen habe ich das philosophische Platz weiter, ne? So, now we can discuss the meaning of life and NFTs. Wer wollte man nichts machen, ich bin halt überzeugt. Und ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen, weil der NFT jetzt momentan so ein geheimes Thema ist, sich damit beschäftigen, wenn man eigentlich nicht möchte, da kommt nichts mehr raus, dann besser ganz lassen. Nichtsdestotrotz darf man sich nicht länger gegen die Tatsache versperren, dass wir in einer sehr transformativen Phase aktuell sind. Dass die Digitalisierung in der Form einfach nicht mehr aufzuhalten ist. Und ich kann das jetzt persönlich gut finden, ich kann das persönlich schlecht finden, aber ich muss mit dieser Tatsache ein Stück weit stellen. Und ich glaube, das, was die meisten Menschen davon abhält, sich dem offen zuzubringen, ist einfach eine Angst, wie ich es schon erwähnt habe. Natürlich, gerade das Thema NFT, das ist extrem komplex, ich will das überhaupt nicht beschönigen, aber es ist unwahrscheinlich spannend, es bietet unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Ich kann auf einmal eine Zielgruppe erreichen, die ich sonst als Künstler auch niemals erreichen würde. Und wenn ich eben ein Stück weit zurücktrete und sage, es geht mir nicht kleinteiliger darum, meine Kunst zu verkaufen, damit ich mich davon ernähren kann, was natürlich, wie gesagt, für viele auch absolut relevant ist, ich will das gar nicht probieren. Aber ich möchte einfach, dass Kunst verfügbar ist. Ja? Kunst ist etwas, was die Welt, glaube ich wirklich, ein Stück weit zu einem besseren Ort macht. Und ich freue mich über jeden, der das Bedürfnis hat, eins von meinen NFTs zu kopieren, weil mir das ein Stück weit wieder Reichweite verschafft. Also man sollte diesen limitierenden Gedanken aufgeben und dann glaube ich, ist das eine tolle Gelegenheit, wirklich großartige Dinge zu schaffen. Okay, absolutely. So this one here, this piece of art,
Tell us about it. Das ist das Werk Joker. Joker. Genau, das ihm zugeordnete Werk heißt Joker Spring und dazu gehört eben ein Gedicht, was ausdrückt die Komplexität, die Zerrissenheit des Jokers. Wir kennen alle den Joker, der auf der einen Seite eine sehr, sehr lustige Erscheinung ist. Auf der anderen Seite war der Joker, wenn man in der Geschichte zurückblickt, immer jemand, der Dinge sagen durfte, die andere nicht sagen durften. Also er war sehr gesellschaftskritisch. Und das Werk, das spiegelt quasi die Zerrissenheit. Wir haben einen Hintergrund, der ganz deutlich von der vorderen Erscheinung abweicht. Also eben diese positive, lustige Komponente, die der Joker auf der einen Seite hat. Der wird auch oftmals mit zwei Gesichtern dargestellt. Eins lacht, eins ist traurig und weint. Und es ist ein sehr tiefsinniges Werk. Ich finde, das ist einer von meinen Lieblingen. Ich würde mir auch selbst aufhängen. Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich, wenn man seine eigenen Dinge mag. So you can see that's a Houghton. You can keep that one in for Kaufman in NFT. So you can keep that on the wall, and that isn't. I mean, that's beautiful though, and I love Joker. I even had a Joker tattoo, but you see the contrasts, right? The contrast between the dark and the light, the playful and the serious. Why so serious? But that's an amazing piece. And so, but the problem is that with this piece here, it's like I can go and I can look at it in the gallery, I can look at it in my house, I can do this. But an NFT is just a digital piece. So I can replace it with a digital picture or even something 3D, but I can't appreciate it because this is, obviously done with this thick acrylic paint, which I love. I love paintings like that that have the thick strokes here, and you can't appreciate it in the same way. Do you think that's a hindrance or a drawback to NFTs? Nein, es sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wie du schon gesagt hast, ein physisches Werk, das hat natürlich immer eine ganz andere Energie, da ist Haptik dahinter. Wenn ich ein Werk erschaffe, bilde ich mir immer ein, man merkt es auch in der Energie, was der Künstler gerade empfunden hat. Das hast du bei einem NFT in der Form natürlich, bin ich bei dir, das hast du nicht. Es ist etwas, was quasi hinter einer Vault, hinter einer Wand versteckt ist, ein Druck. Ich kann es nicht haptisch ergründen, ich kann es nicht riechen, ich kann es nicht schmecken, aber ich hätte natürlich durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, und das ist ja auch das Nette, kann ich auch wieder auf Corona Bezug nehmen, Menschen wandeln sich immer mehr. Viele Menschen, gerade aus dem Kreativbereich, sind nicht mehr nur an einem Ort beheimatet, sondern an mehreren. Ich ziehe jetzt selten um, ich ziehe sehr oft um, und klemme mir all meine Kunstwerke unter den Arm, weil es einfach aufwendig ist. Mit 2 oder 3 Wohnsitze habe, noch komplizierter. Mein NFT kann ich immer mitnehmen. Egal, ob ich es in meiner Wallet dabei habe oder ob ich es mir irgendwie im Screen an Wand werfe, ich kann es dabei haben. Und das ist natürlich ein sehr charmanter Gedanke. Deswegen, ich möchte weg davon, was ich vorhin schon sagte, was du jetzt auch wieder gemacht hast. Du siehst es als Konkurrenz. Es ist keine Konkurrenz, es ist eine Symbiose zwischen unterschiedlichen Medien. Okay, absolutely. Wow, gee, he's a real good promoter of NFT. So Crypto Mondays is neutral, by the way. Crypto Mondays is the world's largest and oldest crypto meetups. So we meet up all over the world, like I said, in 50 different cities. We're neutral. So we didn't want to come today and just promote NFTs, even though I'm one of the first inventors of the NFT. And Ed is very heavily involved in NFT markets and stuff. But we wanted to create an objective view of that. That's why we have an artist here. And you know what? I did not prepare her for any questions. Can you believe that? How great she did? I mean, that's amazing. I have to ask you two more quick questions, okay? One, I want to ask you one more about this beautiful piece of art. And then I want to ask people how they can contact you or get a hold of your art for your website, okay? And the first one is there a piece of literature besides the Batman saga that is connected to this? Because you meant Joker like Batman Joker, right? Not like, no, you meant Joker like Jester.
Genau. Die historische Joker. Ja, also Batman. Ja, I'm sorry. Ich habe gedacht, Batman. aber selbst der Batman, Joker, It's ja quasi true. Archetype. auf den Jester zurück, ja. So it's the jester archetype, right? That's even more deep, right? Because I was wondering, right? I said, that doesn't look like Heath Ledger or whatever. So it's the jester archetype that's really profound in this. Is there some kind of literature or story that you wrote that's connected to that? And can I read it? If you buy it. If I buy just the NFT, or I have to buy the art? All right. All right. But will you give me a little sneak preview? All right, we'll have to make a deal after Crypto Mondays. That's fine. That's another good thing about crypto is that you can make deals with people as well. You don't have to worry about it. And if you make a bid, you can bid something on art, and maybe people take it or not. Most people won't take the bid, so a great artist like yourself will turn me down probably on my first couple of bids, but I'll just keep bidding higher until she finally takes it, a little bit of good negotiating. So great, but I wanted also to tell people how they could get a hold of you, and they could go to your website, and I have your card here. It's Zesa online. No. Zesa. It's my agency, and Zesa.org. This is the one. Are you also offering services in marketing and marketing support? Is that mostly for artists and people like that, or is it for companies, businesses? And you do design work as well for those? That's part of the marketing approach. Okay, cool. Wow, I love that. I mean, what a great and very talented person. So it's if you want to check out Sabrina's art, which you definitely will. It's HTTPS, and then it's Zesa.1. So it's ZESA.1 ONE. And if I won't give your other contact information, you can get her contact on her website. And if somebody wants to buy, for example, a piece of your great literature or your great art, or both, or offer you a deal, can they do that directly on your website? Just going to contact me via this website, and then we can see what they look for in my address. Okay, ZESA.online. Thank you very much. I want to say thank you very much. Also, thank you. And thank you to our audience. If you look for the gallery. And I know that people already had a chance to talk to the lawyer, which is another reason that people came for. But actually, would you stay around for a couple of questions if people have questions? So Sabrina's open for any questions people might have. And then also afterwards, our lawyer in residence, Dr. Trotter, is still available if anybody has any specific questions about their art and how I can prevent my art from being stolen. And in fact, I love Sabrina's, just to sum up, I loved her attitude about this. She said, you know what? Who cares if I lose one piece of art, somebody steals it or whatever? Then that person got a great piece of art. And who knows, there's more people that are caring about, my art, more people that are interested. They're so interested in my art that they're willing to steal it. And go through complicated processes and overcome chains in order to get a hold of my art. So she's like, forget about it, right? Here's some literature to go with it. Anyway, thank you so much for your time, guys. Crypto Mondays community, we hope you enjoyed this Vienna version of Crypto Mondays. We're also in Vilnius tonight, but we're streaming this one here because I'm the host of Crypto Mondays and I decided. Okay, and also we have an amazing artist who's very unique. But if you want to, you can go over to the Vilnius, Lithuania streaming page, and then you'll catch Crypto Mondays there on our website. Other than that, we'll see you in New York, we'll see you in London, we'll see you in Zurich, we'll see you in Paris, we'll see you all around the world. And come see me next time in Delhi, India, and in Korea Blockchain Week. And I'm out, guys. Thanks to everybody for our audience. Amazing, guys. And thank you very much. Thank you. Okay, any questions? We'll leave. You're going to go to Praga for Sabrina? Is here? Yeah, go ahead.
Yeah, so, as a look at from Deutschland, what's inspired you to start expressing yourself in this way artistically? What was the speed? To be honest, I have no idea. It must be something magic from the universe. I don't know. I'm a really creative person and I love to, yeah, to try